Hello my dear students, I hope you are fine. Today we'll correct the homework, so let's start now by number 7, page 73. Put the appropriate parentheses so that each of the following equalities is true. So I want to put the parentheses in its correct place so that we will obtain the same answer as seen in the equality. So for example, part A, 4 times 15 minus 10 equal to 50. So أنا بدي أحط البارنتسز بمحل صحيح ليطلع معي جواب 50 مثل الحزورة. So عندي احتمالين، يا بحط ال 4 times 15 بين parentheses يا بحط ال 15 minus 10 بين parentheses ليطلع معي أنا جواب 50. So إذا أنا حطيت for example حطيت جربت أحط ال parentheses between 4 and 15. So 4 times 15 minus 10 أكيد حبلش أنا ب 4 times 15. I multiply them so I will obtain 60. 60 minus 10 equal to 50. So طلع معي نفس الجواب. So هيدي الايكواليتي ليطلع معي أنا جواب 50 لازم من الأساس البارنتسز يكونوا between 4 and 15. إذا أنا جربت أحط البارنتسز between 15 and 10 as part B، يعني أنا بحط between 15 and 10، so أكيد بدي بلش ب subtraction أول شي، لأنه نحن مثل ما قلنا in the previous video إنه the first thing I start solving it is the parentheses, then multiplication and division, and the last point is the subtraction and addition. So أنا هون إذا حطيت ال parentheses between 15 and 10 so حبلش بال 15 minus 10 so I will obtain 5. Then 4 times 5 equal to 20. يعني أنا إذا حطيت هالبارنتسز between 15 and 10 حيطلع معي جواب 20، وإذا حطيته between 4 and 15 حيطلع معي جواب 50. so عم يتغير الجواب، وأنا لازم أحذر وين هو المحل الصحيح، وهيدا الشي بقرره حسب الأنسر اللي عم يطلع معي أنا. أول مرة طلع 50 so البارنتسز لازم يكونوا between the 4 and 15، والبارت B طلع معي 20 so the parentheses I should put them between 15 and 10. C 19 minus 7 minus 3 equal to 15. كمان أنا عندي هون محلين، يا بحط 19 and 7 between parentheses أو بحط 7 و 3 between parentheses وأنا بجرب. الجواب اللي بيعطيني أنا هو الأنسر 15 هو الصح. So أنا هون طلع معي إنه أنا لازم 7 and 3 I must put them between parentheses، لأنه إذا أنا بلشت ب 7 minus 3 حيطلع معي 4 و 19 minus 4 حيرجع يطلع معي 15. So the parentheses they must be between 7 and 3 and not between 19 and 7. Part D 6 plus 14 times 2 equal to 40. So هون التلميذ بيفكر انه انا لازم احط البارنتسز between 14 and 2 لانه times اقوى من البلس، بس هون انا ما خصني بهيك. انا هون بدي رتب حط البارنتسز بمحل الصحيح لحتى يطلع معي الجواب اللي هو كاتب لي اياه. So انا هون اللي زبطت معي اني انا احط البارنتسز between 6 and 14 ليطلع معي الجواب 40 and not between 14 and 2. So I put on parentheses between 6 and 14. So 6 plus 14 equal to 20 and the 20 times 2 equal to 40. إذا بحال حطيت أنا parentheses between 14 times 2 بلشت فيه ما حيطلع معي الأنسر 40 so it is wrong. So the correct place for the parentheses are between 6 and 14 ليطلع معي الجواب 40 as he wants. Number 8 now, page 73. So we have the same equation. Also, we want to put the parentheses in its correct place. Part A, 27 minus 6 plus 4 equal to 17. So I have two choices also. Even I put the parentheses between 27 and 6 or I put it between 6 and 4. So ليطلع معي جواب 17 I must put the parentheses between 6 and 4 because 6 plus 4 equal to 10 and 27 minus 10 equal to 17. لأنه أنا إذا حطيت the parentheses between 27 and 6 وبلشت فيه ما حيطلع معي نفس الجواب. Part B 6 plus 7 times 5 equal to 65. So here I must put the parentheses between 6 and 7 in order to obtain 65 as an answer. So 6 plus 7 equal to 13 and 13 times 5 equal to 65. If I put the parentheses between 7 and 5 حيطلع معي 35 plus 6 حيطلع معي 41 and it's not the case.
here the answer is 65 and not 41. So I must put the parentheses between 6 and 7 and not between 7 and 5. Part C. 3 times 5 plus 2 equal 21. So here I must put the parentheses also between 5 and 2 and not between 3 and 5 in order to obtain the answer 21. 5 plus 2 equals 7 and 7 times 3 equals 21. If again I put إذا أنا جربت وحطيت البارنتسز between 3 and 5 هيطلع 15 و 15 plus 2 equal to 17 which is not the case. الأنسر عندي هي 21 and not 17. So أنا لازم البارنتسز حطهم between 5 and 2 and not between 3 and 5. Finally, part D, 5 times 7 minus 7 times 6 equal to 0. ليطلع معي أنا 0 هون لأنه أطول شوي فعندي 3 احتمالات. يا بحط البارنتسس بين الخمسة والسبعة، يا بحطهم between 7 والسبعة، أو بين السبعة والستة. بس بما إنه أنا حصلت على 0 يعني ما عندي جواب 0 فأكيد حيجي ببالي دغري إن أنا أحط 7 minus 7 between parentheses لأنه 7 minus 7 0 شو ما ضربت بعدين حيطلع معي الأنسر 0. So دغري نظريا ححط البارنتسز between 7 and 7. So 7 minus 7 equal to 0. 0 times 5 times 6 also equal to 0. إذا جربوا أنتوا حطوا البارنتس between 5 times 7 ما حيطلع الأنسر 0 وجربوا حطوا between 7 and 6 كمان ما حيطلع 0. So the appropriate place for the parentheses is between 7 and 7 in order to obtain the answer 0.